So, hello guys. 안녕하세요. Okay, so we are now on 478. 478번 문제. Okay, so 어디로 모실까요? 손님. Okay. So 어디로 pa saan, no? Saan. Odi means saan and the ro part indicates saan patungo. Ganun, no? 어디로. Okay. Saan mo실까요? Moshida is to take someone, dalhin, ihahatid, no? Okay, so 어디로 mo실까요? Kayo shall I. Okay, saan ba kita ihahatid? Sonnim. Sonnim is yung passenger. Okay, kasi yung context dito guys is sasakay, no? So Gwanghwamun. Gwanghwamun으로 pa Gwanghwamun. Okay, 가주세요. Kada to go. Please take me to, dalhin mo ako pa Gwanghwamun. Yung reply ni na Aniga blank. And then yung sabi ni na Gwanghwamun 지하철역. Okay, 지하철역. So Gwanghwamun 지하철역. 지하철역 guys is yung subway station, no? 지하철 subway 역 station. 근처. Yung malapit lang, no? Yung surrounding niya sa malapit lang sa subway station ng Gwanghwamun, 세워주세요. 세우다 to stop, to park, ganun. Then 주세요, please pakipark. Please ihinto, ganun, no? So 세워주세요, pakihinto. Okay, that's the thought of this. So pakihinto po sa malapit lang sa subway station ng Gwanghwamun. Yun po yung thought nina. Okay? So ano kaya yung sinabi ni Ga? Bakit ganun yung reply? Okay, so 1번 광화문까지 지하철로 가세요. So 가세요, so honorific form of kada, no? Kasi naka-question form po ito guys. Even though yung seyo minsan, di ba may meaning siya na please, but in this context hindi po please go yung meaning niya, kundi honorific present tense form lang po. Okay? So nagtatanong yung driver, 가세요 or 지하철로 가세요. So pupunta ka ba using subway hanggang Gwanghwamun? That's the thought, no? Kasi kaji means until. 아니에요? Hindi, no? Okay, so number 2, Gwanghwamun 어디에서? Okay, Gwanghwamun 어디에서 기다릴까요? Okay, 기다릴까요? Yung ilkayo dito is shall. Shall I 기다리다? Wait. 어디에서? Saan? Okay. Where shall I wait you? Saan ba kita hihintayin? Sa Gwanghwamun. Okay? Gwanghwamun, 어디에서 기다릴까요? So meaning, saan ba sa Gwanghwamun kita hihintayin? Okay? Dito guys, 세워주세요. Pakihinto, no? So hindi ito yung tamang thought. Okay? 아니에요. 3번, Gwanghwamun 지하철역이 어디예요? So 어디예요 means saan. Where is the subway station na Gwanghwamun? So tinatanong niya guys, saan yung Gwanghwamun subway station? Okay, Gwanghwamun 지하철역이 어디예요? 아니에요. Next, 4번, Gwanghwamun 어디쯤에서? Okay, so 내려드릴까요? So 내려드릴까요 is the honorific form of 내려줄까요, 내려주다, which means to let someone off, no? Ibaba yung ibang tao. Okay? So it just means guys, 어디쯤에서, saan ba kita ibababa? Okay? 어디쯤에서 내려드릴까요? Naka-honorific form, no? 어디쯤에서 내려줄까요 can also be good, but this one is honorific form, no? So 어디쯤에서 내려드릴까요? In Gwanghwamun. Okay, saan ba kita ibababa? So ibababa kita saan? Sa Gwanghwamun. Okay, sabi ni na Gwanghwamun 지하철역 근처에 세워주세요. Okay, so 세워주세요 is the answer, usually, no, is the answer of 내려드릴까요? 어디쯤에서 내려드릴까요? 내려드릴까요? 세워주세요. Ganon yung reply. Okay, so therefore guys, number 4 po yung tamang sagot natin dito. Okay? Next, 479. 다음 주 주말에
방을 예약하고 싶은데요. Okay? So 다음 주 next week 주말 weekend. So next week weekend에 sa weekend next week, okay? 방을 예약하다. 방 is room, 예약하다 is to reserve. 구십. This one guys is want to. And undeyo part, it just means yung thought niya dito guys is sana, no? So gusto ko sana magpa-reserve ng room on weekend next week. No? 다음 주 주말에 방을 예약하려고 하는데요. Or 예약하고 싶은데요. 이틀. So 이틀 guys, 이틀 is it means 2 days. Then 묵을 거예요. Okay? 묵을 거예요. 묵다 is to stay. Then will 거예요 will. So I will stay for 2 days. 사비 ni na blank. Then sabi ni ka Kim Yong-su예요. Kim Yong-su is the name. So therefore guys, si Na dito nagtatanong kung ano yung name niya. So how to say what is your name in Korean? Okay? 이름이 뭐예요? Pwede na. So hanapin natin yan dito sa choices. 1번 댁이 어디세요? Okay, 댁이 어디세요 guys is the honorific form of 집이 어디예요? 집. Yung 댁 is honorific form ng jeep. Okay, yung house. Then 어디세요? 어디예요? Same thought but honorific form. So 댁이 어디세요? Means where is your house? Tapos name yung reply 아니에요. 사비 ni 2 연세가 어떻게 되세요? 연세 guys is the honorific form of 나이, no? Then 어떻게 되세요? When you ask someone's information in an honorific way, ginagamit po ito. So it's the same thought with 나이가 몇 살이에요? Ganun, no? So kasi tinatanong yung age dito guys. Something ga deseyo, 어떻게 되세요? Something 어떻게 되세요 is the honorific way of asking someone's info, no? Example, yung 취미, yung hobby, 취미가 어떻게 되세요? Pwede na, no? What is your hobby? Or 취미가 뭐예요? Yung normal form. 아니에요? Hindi guys, no? It doesn't ask about age. 나이에 대해 얘기하지 않습니다. 성함이 어떻게 되세요? Okay, 성함 guys is the honorific form of 이름, which means name. 어떻게 되세요? Again, honorific way of asking someone's info. So 성함이 어떻게 되세요? It means 이름이 뭐예요? Same meaning but naka-honorific form siya. So therefore guys, number 3 yung tamang sagot, no? 성함이 어떻게 되세요? 김용수예요. Okay, so therefore number 3 yung tamang sagot. 4. 연락처가 어떻게 되세요? 연락처 is the contact number. 연락처. Okay? 아니에요. Yung tamang sagot is number 3. Okay guys, and we are now on the last part of the fill in the blank sa 960 reviewer. Okay, finally guys, matatapos na rin natin ito. And we are going to move na sa next category, no, yung mga signage. Okay, so 시작합시다. Okay, 480번 문제. So 가, 땡. Okay, so blank. 사비 ni na, 저는 여름을 좋아해요. Okay? So 저는 여름. Okay, yung summer. 좋아해요. I like summer. So dito pa lang guys, makukuha na natin yung possible na correct answer. So ni-reply lang niya na gusto niya yung summer. So alin kaya dito sa mga choices yung pwedeng tanong sa sagot na iyon. Okay? So 1번 리에씨 휴양 날씨는 어때요? Okay, 어때요? How about 어때요? So how about the 날씨? Okay, the weather of the Kuyang, the hometown. So 리에씨. So how's the weather of your hometown? That's the thought. So I like summer. So hindi, no? Hindi 아니에요. 리에씨는 okay. 무슨 계절이 좋아해요? Okay, 무슨 anong 계절. 계절 means season. 무슨 계절이 좋아요? 좋아요, like or nice or good, no? Yung thought dito guys is like, anong season ang maganda or
yung nice, yung gusto mo, no? Yung thought niyan. Sabi ni na, 저는 여름을 좋아해요. I like summer. So, number 2, yung tamang sagot, guys. No? Kasi it answers it is the question to the answer na 저는 여름을 좋아해요. Okay? Number 3, 리에 씨는 여름에 무엇을 해요? Okay, 무엇을 해요? 뭐예요? No? So, same thought. What do you do sa summer? 아니에요? Next. 리에 씨는 무슨 음식을 좋아해요? 무슨 음식? What food do you like? Okay, so hindi guys, hindi siya tugma, no? Hindi sila fit. Kaya that's why yung tamang sagot number 2 po. Okay. So, continue lang natin guys. 한국의 여름은 Korea's summer 제 my 고향이랑 with my hometown. Yung nirang dito guys, with, no? With hometown and with my hometown. 제 고향이랑 날씨가 weather 비슷하거든요. 비슷하다 is to be the same, then 거든요 reasoning, no? So it just means sa Tagalog guys, yung thought niya is kasi, no? Kasi pareha yung weather with my hometown. 제 고향이랑 날씨가 비슷하거든요. Okay? So therefore, yung tamang sagot is number 2. 리에 씨는 무슨 계절이 좋아요? Okay?